Mtazamaji wa runinga ya Mwangaza, hujambo na karibu kwenye kipindi ukipendacho cha Dhahabu ya Ukulima. Na siku ya leo, kama mahali unavyoona nimesimama, usiwahi dharau mwanzo mdogo, haswa ikifika ni wakati wa ufugaji. Maana unaweza jipata mahali na ambapo nimesimama, mahali na ambapo niko sahi. Kumbuka kwamba ni katika kipindi cha Dhahabu ya Ukulima. Kuna zaidi ya kuku 6,000, na hata wewe mtazamaji wa runinga ya Mwangaza, ukifuatilia maagizo na ambayo utaweza kupewa naye Cate Agutu, unaweza jipata mahala pale. Kumbuka kwamba unaweza wasiliana nasi kupitia 22914 22914 au kwenye tovuti yetu ni Mwangaza TV. Cate Agutu, karibu sana ndani ya Mwangaza TV, karibu sana kwenye kipindi cha Dhahabu ya Ukulima. Ningependa uchukue hii fursa uweze kusalimia watazamaji wetu. Habari watazamaji wote wa Mwangaza TV, na karibuni hapa kwa hili shamba letu. Na asante sana hata kwa kuweza kutukaribisha mahala hapa. Naona una kuku wengi sana na wewe ni mwanarika. Uliweza kuanza lini ama ulianza wapi hii ufugaji wa kuku? Vile mnavyoona, si kuanza hapa, nilianza mahali kwingine na kuku wadogo. Mahali tulikuwa tunaweka wadogo kama 2000 hivi, 2700 maximum, na kukawa hakuna enough space na pia kuna growth, so ikabidi tuhame pale, na ndo tumekuja hapa na naweza sema tunaendelea vyema. Na ni nini ilikuvutia ndio uweze kuchagua tu ufugaji wa kuku? Nilipoanza nilikuwa nimeajiriwa, na by the end of the day nikaona ya kwamba agribusiness is the thing. Mwisho wa siku lazima watu wakule. Naweza kuwa kwa biashara zingine ambazo sio basic needs, but when it comes to food, very basic, lazima watu wakule, na ndio maana nikawa attracted to farming. Na inaweza kuwa pengine ulitembea kwa rafiki ama nani wa karibu sana ambaye aliweza kukuvutia kwa hii kilimo, kwa hii ufugaji? Kuna dadagu mmoja ambaye naweza sema ndo alinimenta kwa hii kazi. Kwa anatembea kwake every now and then, napata alikuwa anafuga, igawa sio wengi sana, lakini nafikiri ndo alinipa morale ya kwamba sio biashara mbaya, na nikaweza kuanza. And for how long umekuwa kwa ufugaji huu wa kuku, kwa muda gani? Naweza sema sasa kwa kutoka 2017. Kuna wakati sasa during the transition ya kutoka mahali tulikuwa tunafugia wadogo, nilipata a break kama ya 6 months when we were putting up the structure ya hii place. So tulikuwa na break kidogo, but after the 6 months tena tukaendelea. Hapa nimekuwa kutoka mwaka uliopita mwezi wa 6. Na Catherine, kwa sasa before tuingie kwa maturity ama nini ama kwa biashara nyingine kuhusu ufugaji wa kuku, kwa sasa kuna kitu mtazamaji wetu na ambapo anategea katika ufugaji wa kuku, anategea profit ama ile pesa ambayo hupatikana. Na wewe nikikuangalia naona wewe ni mwanarika na already ushaingia kwa hiki kilimo. Hebu elezea mtazamaji wetu unafaa kuanza wapi ili ukaweza kufika mahali umefika? Nafikiri kwanza kabisa unafaa kujua, hata kabla put up the structure, unafaa ujue soko yako utaitoa wapi. Juu unaweza lisha kuku tena ukose mahali pa kuwauza. Kwa hivyo inabidi kwanza ufanye market survey, ujue hawa kuku nalisha 200, 1000, nitawapeleka wapi wakishafika maturity. Kwa sababu utaki ya scenario where wamefika 36 days, 37 days hauna soko. Wataendelea kuconsume chakula chako na hivi wanarudisha your profit margin chini. So soko ni ya muhimu sana kwanza, kabla hata uanze kusakanya pesa. Pesa of course watu wako na sources mingi za pesa. Kuna wale wamesave capital, kuna wale maybe mwenye anaweza enda kwa bank, kwa sako, akope pesa na aanze kufanya hii biashara. Ukishakuwa na some capital, nafaa ufanye mahesabu kwanza kabisa ya kujenga structure, because that is where it all starts. Structure iko na standards zake. Ukiangalia kuna upana, kuna urefu unaweza endelea
venye unataka. Lakini when it comes to the width, kuna standards za kujenga hizo structures, na hiyo unapata direction. Kama nilivyokuambia, nilikuwa na dadabu mwenye alikuwa anafuga, hivi kwamba niliweza kupata some of those dimensions na direction kutoka kwake. Kuna venye ukiangalia hii structure imeanzishwa na mawe, ni vizuri kwa sababu hawa kuku hawataki joto nyingi, hawataki baridi. Sana sana wakiwa wadogo wanataka joto sana, lakini wanavyoendelea kukua, the temperature has to be regulated. Ndio maana raise na mawe, tunaweka miti, of course na mesh, do they require plenty of air. So of course roofing, you have to consider that, mabati. Basically that's it about the structure. Na tena ukiangalia huku chini tunaweka wood shavings. Sio rahisi kuzipata, so you have to source for them in advance. Kama saa hii tushaanza kusource for the next crop, we start storing them. Lazima uwe na storage so that by the time you start the next crop you don't have to struggle, usiwe na haso kubwa sana ya kutafuta. And of course where you start sio penye unamalizia, you move. Na hii move as in you increase the space. Na hii space una increase kwa mpagilio, sio tu venye umeamka eti unaongeza, ni kwa mpagilio fulani yenye unafaa ufuatilie. Kwa hivyo lazima uwe na hiyo wood shavings. Wengine wanatumia rice husks. Yeah. Na sasa tukiwa still hapo kwa kutengeneza chumba, climate, does it matter a lot ukitafuta mahali utajenga chumba chako cha kuku? Naweza sema, siwezi sema eti climate ina matter. I think hii kuku unaweza lisha anywhere. But you have to follow the standards. Kama ni structure yako venye nimekuambia, uijenge such that kuna ile direction unajua upepo inatoka, you take into consideration ya hiyo. Mvua inatoka side gani, you also put that into consideration. Jua ile upande inatoka. Juu tena hawataki direct exposure to wind, to sunlight. So yes, wherever you want to put up your structure, I think you can do it, but you have to bear in mind all this. Venye umeongelelea about the joto. Yeah. Umesema joto. Yeah. Joto wakiwa wachanga, they require lots of heat. Na hiyo like here we are, it's a bit warm. Tuko na gas brooders ambazo tunawaekea from day 1, sometimes up to day 18, sometimes up to day 22, ina depend na the kind of birds umepata. There is a crop, utapewa a crop young litaga hayo mayai, wawe ni very young mothers do wameanza kutaga. Hiyo inamaanisha kwamba the chicks will be feeble kind of. Awata chicks were strong, so you require more heat on them. Yeah, if just for your information, like when they are a day old, you have to heat the structure up to 34 degrees. What? Yeah. Per night or every day? Throughout 24 hours, from day 1 to the 3rd day. The temperature has to reach 32 to 34. If the birds are from a young mother, in fact, you will be forced to increase maybe up to 35. Yeah. They will tell you, but then they will behave in a way that utaona wanahisi baridi. Yeah. They start coming together, wanaenda huko kando kando hivyo. So you will know. So inabidi increase the temperature. When I started, I used to do jiko. It was challenging, especially when you're doing bigger numbers. Na ulikuwa unaipress wapi? The jiko. Bearing in mind that ni tudogo, tunataka tu mahali joto iko. You know, they are not the normal jikos. Okay. They are brooding jikos. Okay. They are raised a bit. Okay. So, and if they are well heated, hazitakuja karibu na the jiko. So no. If the room is well heated, zitakaa tu, they will spread out vizuri. Yeah. Hiyo haitakuwa a challenge. Yeah. But if you don't heat adequately, you expect them to crowd. Yeah, and they might even end up dying. Utakuwa na mortalities kwa sababu zikikuja pamoja, you see, zitakosa hewa.
and all that. And Catherine, apart from hawa kuku wako wakiungana pamoja ndio jua wako na baridi, kuna saa nyingine yoyote ambayo unaweza jua hawa kuku still wanataka a lot of heat? Okay, sana sana hivyo ndivyo wao behave, but still hata ukiwawekea heat you have to control it. Juu pia unaweza iweka iwe juu. Kisha kuwa juu hata maybe hata iko hiyo 34, but you observe more of the behavior of the birds. Kwa sababu inaweza kuwa hata iko 34 and you notice they start panting. Zinafungua mdomo inakaa tu, they start, yes, they start panting. So unajua ya kwamba the temperature iko juu. Sasa tena inabidi na regulate now hadi una observe. Tena when the temperatures are high, pia they tend to move away from the source of heat. Maybe you will come here another day when you have the brooders, then you can observe the way they behave. Because when you place the brooder here, you will notice all this area there are no birds. Wameiondokea kabisa. And basically they should spread out uniformly. Everywhere. Hata hapo kwa brooder, hata kama they won't be directly hapo chini, still utaona kuna the way they spread out uniformly. So then unajua they are comfortable, they are okay. We normally have thermometers, so we place them throughout the brooding area, so you keep on monitoring. Naona kama iko sawa. I thought ni zile thermometers za kuweka. Okay, tukirudi pale nyuma, we were looking about the requirements na ukatuambia kuhusu chumba cha kuku. Where do you get your chicks? Kuna suppliers wengi. The main suppliers sana sana wanakuwa Kenchik, watu kama Kenchik, watu kama Isinya. Kuna wengine wanajiita QMP. Kuna suppliers wengine kama kina Binzika. Kuna different sources wa hizo chicks. Na utachagua aje? Which one will be the best? Nitachukua hii, niache hii. Utaangalia nini ama mawaidha utatoa wapi? Okay, sana sana like the strong brands. Na zinajiuza tu. Na actually through experience utaona kweli hii source iko na chicks wazuri wenye wanakuja, hawana high mortalities, they are healthy birds, they do proper selection at the hatchery. You will know, you will identify, you will know. Hata ukichukua maybe kufail mara moja mbili, you will of course move on to the next supplier. Na wakati umeweza kuleta hao chicks, how do you take care of them, bearing in mind that they are 1 day old chick, especially when it comes to kuwakinga kwa diseases? They require a lot of care. Actually, we normally discuss with my workers here ya kwamba tunawaangalia kuliko hata venye unaangalia mtoto wa siku moja. Na ni kweli kabisa. Because you see like the way you monitor the temperature. For a baby, even a day old baby, you don't keep on checking the temperature. No, you don't. But these ones have to really be there throughout and monitor. Very labor intensive. You have to monitor. Then we normally vaccinate them against diseases like Newcastle, Guboro, and other diseases. So on that essence, we normally vaccinate them on 3 times in their life. The first vaccination we give them on day 6. The 6 thereabout. The second vaccination for Guboro we give on day 12. Then we repeat the first dose for Newcastle and other diseases day 21. Naomba Catherine nikukate kidogo ili tuweze kupata mapumziko mafupi. Mtazamaji wa runinga ya Mwangaza, shukrani kwa kuendelea kutazama kipindi ukipendacho cha Dhahabu ya Ukulima. Tunaenda kwa mapumziko mafupi, lakini usibanduke maana tutaweza kurejea baada ya muda usiokuwa mrefu.
mtazamaji wa runinga ya Mwangaza kwenye kipindi cha Dhahabu ya Ukulima. Catherine, tuingie sasa kwa feed ama zile chakula ambazo unapea kuku wako. Kuna chakula tofauti. Zile tunapea wakiwa day-old, so zenye tunapea saa hii ama washaendelea kukua. Day-old sana sana tunaanza na pellets. Zinakula kwa muda. Ina depend na the manufacturer. Kuna zile zenye wanaweza kula hata hizo pellets hadi mwisho. Lakini sasa kama hizi zetu tunaanza na pellets. Tunaenda tunabadilisha, tunaenda kwa mash after a couple of days. Na hiyo mash ndo tunapea the rest of the time hadi maturity. Na huyu wa 1 day old chick still atakula pellet akiwa na siku ngapi? Ama ni hiyo siku tu amekuja? Immediately on arrival to the farm, in fact anafaa afike kama you've set up the water. First of all, most importantly, you have to preheat the structure, the brooding area, such that akiingia tu hivi apate hiyo temperature iko 32, 33, 34. Akiipata 34, well and good. So that acclimatize vizuri. So alafu apate umelea out the feeding, umeweka the trays, umeiweka chakula, maji umeiweka, clean drinking water. Kama ile unakunywa. Yeah, the way you treat your drinking water, hata our birds you treat their drinking water. Huwezi wapea tu maji from the borehole ama rainwater, no. You have to treat it clean drinking water. So apate iko pale, iko kwa drinker, so that iwe warm. Usiweke wakati imekuja. It has to be warm. At least iwe hiyo room temperature hiyo 30. Hiyo iwe so that akigia pale hata kuwa na stress. Atasikia tu ni kama maisha imeendelea kama kawaida. Because if you stress them the first day, expect shida throughout the crop. So it's very important. Apate food iko pale, those pellets, they start feeding immediately. Ukishazi unpack from the cartons, they will start feeding immediately. Na si wewe utazipeleka mahali zitakulia? No. The moment you put them down in the brooder, they will start feeding. Kazi yako sasa na itakuwa kuzunguka, to make sure you touch the crop. Unasikia kama everybody may feed. Yenye haija feed unaweza ipeleka kwa the feeding tray. Yenye unasikia maybe iko ngumu, haijakunywa maji, take it to the drinker. Hiyo management. Otherwise they do it. Immediately wamefika tu kwa the brooder, they will start feeding. Like for example, right now you have 6,000 chicken. Wakati zilikuja zikiwa 1 day old, how many people did you need to have a look at them all? When they are young? Yeah. Earlier I said that it's a business that is labor intensive. Like when we are receiving them, we require like a minimum of 6 people. 6 people. Yeah. That is the minimum. And it's for how many days? The most tricky days are from day 1, day 2, day 3, say up to the first week, up to day 7. Okay. You need proper and close monitoring. So then you require quite a number, not less than 4 for the first week. Yeah, but as days progress, you can reduce the farmhand to maybe 2, 3, 4. Yeah. Na tukiingia kwa maturity, how long does it take for a chick to be mature? Mostly they go up to from day 34, 35, 36 there. 36 Yeah, weeks. there are some that are slow growers that will go beyond that, but a few of them. But mostly a good bird, day 34, 35, 36 atakuwa mature, ready for market. And do you keep records? Of course, very important. Actually, it's a basic. We do it. Record keeping. We take weights on arrival. Before they start feeding, we take the weights. They all. Following day, like for the first 7 days, we take weights. For each and every one? No. Not all. For just one, you yeah. choose one? Not one.
Like if you have a flock, say, of 7,000 birds, you can choose to do 10%, which is like 700 birds. Okay. And of course, you don't do it selectively. You have to like push them at a corner, take a sample of 200 there, take a sample of 200, like that. If you have, say, like 700, a flock of 7,000, that is good enough. It will give you a good average. So that you can monitor whether they are growing properly. If they are not, you know what the problem could be and you arrest it early enough. We do grading weekly. After that, day 14, day 28, yeah, you have to take the weights. Na haswa wakati unafanya grading, ni nini hasa unaangalia sana? Sababu like now, naona kwa hiki chumba chako umegawanyisha. Kuna zile ziko huko, na zingine umegawanyisha hapa, kuna hizi na kuna zingine huko mbele. What do you haswa unaangalia nini? Hawa kuku wote wako different sizes. Tukianza huko kuna wale wadogo kabisa. Yeah. Definitely, mostly lazima kuwe na wale wanabaki nyuma kiasi. You utapata their males and their females. Of course the males will grow faster. So tunawa grade kulingana na size, the small ones, slightly bigger, big ones, the big ones. So that when you come to sell them, you won't struggle. Then unajua hapa niko na birds wa 1.8 kgs. Hapa niko na birds wa 1.6 kgs, 1.5, 1.4. So you will, if you're selling them in phases, utauza tu without so much hassle. Na kuna wale kuku ambao huwa wanajidrag nyuma kabisa, maybe for the first 6 weeks hawataenda, for the second rot bado wanapatwa hapo. Umepatana na kuku kama hao? No, as in like another crop ikuja ipate wale wa the previous crop. No. No. So it's very rare. Hata wale when you wanajidrag, like I told you, you have to source for good birds from reputable suppliers. Na uwezi adapt iti kupata iti bado wa the previous crop in the next crop. Again, there is a time that you live, like a minimum of 14 days after you sell off your birds. Unajipea muda wa 15 days to clean up the place. If you come, when we sell off the birds, if you come to this place, you wouldn't tell that there were birds here. It will be so clean. We wash everything, the curtains, everything. Then we spray, we disinfect the whole place. So there preparation is of the next you give yourself a minimum of 14 days to disinfect the house and also for good aeration. So that by the time you are bringing in the next crop, you're free of any diseases. Take us through the market. The market is there. As I told you, we have to eat. True. And maybe the only challenge that is there is this notion that, I don't know, broiler chicken are, I don't know, they are given what, they're injected with what, they're given madawa, hakuna. It's just the feeding. If you look at these birds since the time you came in here, they are feeding throughout. And they will be feeding throughout and taking lots of water. It's just the feeding. They grow because they feed a lot. If people out there came to realize that the feeding is what makes them big in 36 days, we will feed more chicken, more on chicken. Actually, it's very healthy meat. We will feed more on chicken, more than beef. True. And I believe that is not what is happening now. People tend to go for beef more. True. Chicken is actually cheaper for whatever reason, I don't know. So it gives us ready market. We wouldn't even go to the extent of exporting chicken. Because that is what is done in Kenya. Enough market, yeah. Okay. Yeah. If you go to any eatery, even in Nairobi, there is chicken. There is. If people got comfortable that hizi kuku, hawa kuku ni hawajalishwa na madawa, na hakuna madawa, ni kukula tu, ni chakula. Na ni chakula yake. They feed. They feed. Yeah, they feed. We have ready market. Na watu wanapenda kuku. Ni uoga tu wanawekwa kilo ya madawa nini. Mimi siku hizi hata in my house I hardly eat beef. Kuku. And we enjoy it. True. Yeah. Throughout. Almost throughout. Na unaweza tuelezea kwa kina how you keep the records?
And do you keep the records wakati wa soko ama wakati unaendelea kuzikuza? Tunaweka records from day one. Na records ni aina mingi. Hata the feeding itself iko na records zake. Lazima from parents. Yeah, from day one. Yeah. Lazima ujue unahitaji how many bags of, or rather how many kgs of pellets na the mash. So ukishajua hiyo, lazima you have to put it down on your records. Lazima pia ujue the feeding, it has to be recorded. Like venye wanakula leo sio venye watakula kesho. Like they start with eating as little as maybe at 8 grams in a day. Each bird feeds like 8 grams day one. By day 2 unapata wana feed 15 grams. It increases like that. Right now maybe they are feeding around 175 grams. Hey, yes, per day. Per bird. Oh, per bird per day. Yeah. Okay. So you see, you have to keep records. If you don't, you won't keep track. You also need to know, like you are in day 3, day 4, it's day 6, you have to vaccinate. It's day 12, the other vaccination is coming. All this has to be recorded. The financials, you have to keep the records for the expenditure and whatever is coming in. Very important. Because you don't want to do a business whereby you don't know whether you're making losses or you're making something at the end of it all. So all these records, we keep them, we follow them thoroughly, especially the feeding records, follow them to the letter, because we want, by the end of the day, we have good, healthy birds. Yeah. And how do you cope, bearing in mind that you are a youth? Na wanarika wengi huko nje wanalilia hakuna kazi, hakuna nini. What makes you strong while doing this kind of a job? Hii kazi ni nzuri na hakuna mtu mwenye hawezi fanya hii kazi, bora uwe na bidii. Hakuna mtu mlezi anaweza fanya hii kazi. Bidii kwanza, ukiwa na bidii, of course upendo wa chenye unafanya, hakuna mwenye hawezi fanya, hata wa youth wanaweza fanya, bora tu mtu ako na bidii. Sources of capital ziko, mtu hawezi sema iti capital, iti huna capital, hapana. Sources of capital ziko, sio lazima uwe na pesa. There are some banks that will lend you money. Actually there are some banks that I know of, you only need to do a structure. You go to them, they come view the structure, they'll give you the money to purchase the birds and feeds. Then you can start paying them back after umeuza. So sources of capital ziko. Now once you're able to raise the capital, I mean it's profitable. Ukiwaangalia vizuri, follow the right procedure, watunze vizuri, proper feeding habits, give them clean water. Now waangalie, they need monitoring. You have to be here throughout. Hakuna chama ama nini, you have to be here throughout, from day 1 to the day you sell them off. You have to be there throughout. Ukiwa na hiyo commitment, and of course you love what you're doing, it's manageable. Anybody can do it. Kwa hivyo wanarika pale nje waache kusema hakuna kazi. Hakuna kazi. And is it a must uanze na kuku wengi? Hapana. Anza hata na 100. In fact, it's good when you start there because utalearn the challenges zenye ziko, utaziarrest then. Kama ni losses, hauta incur losses kubwa, you're still young, then utagrow. And how do you know that huwa unapata mawaidha aje, au maybe kuna outbreak ya disease fulani, huwa unapata hizo information namna gani? For the time I've been hearing sijakuwa na such issues are outbreak, but as I told you, we vaccinate them. Regardless of whether there is an outbreak ama hakuna outbreak, they are pre-vaccinated, they are vaccinated. So you arrest that. Hata kukiwa na outbreak, maybe you can give a booster vaccine, but already they are vaccinated. Yeah. Ningependa uchukue hii fursa uweze kupeana mawaidha yako kwa mtazamaji wetu kwa sasa. Maybe ni mtu ameingia kwa hii ufugaji na maybe amelemewa. Unajua kuna wale watu ambao huwa wanalemewa, maybe alikosa
chakula, maybe ni kitu ilifanya tu kuku zake wakaaga, ama ni mtu mwenye anataka kuanza biashara mpya? So chenye naweza ambia mtazamaji mwenye anaweza kuwa interested kuanzisha hii biashara ya kuku ni kuwa ni kitu inaweza fanywa na anybody mwenye ako willing. Venye nilimention earlier, lazima uwe mtu active, sio ya mtu lazy. You have to be here like throughout. Na maybe for someone mwenye alianza na ikafail for one reason or the other, anaweza pick up the broken pieces, put them together again na aanze tena upya, kwa sababu sio biashara mbaya, ni biashara yenye ni profitable. Hata ukipata kidogo leo, kesho utakuwa umelearn from maybe previous mistakes, iongezeke kidogo, na hiyo graph iende ikiendelea kwenda juu as you learn na as you experience na pia as you grow. Juu hata mimi leo kama naweka this number leo, kesho nataka kuwa nimeongezea, so you have to start from somewhere. Na ile kitu gumu tu ni kuanza, na ukishaanza utalearn in the process. Yeah. Na maybe kama mtu anaweza taka kukupata ili aweze kupata mafunzo zaidi ama mawaidha zaidi, anaweza kukupata wapi? For now mimi ni hapa, any day, anytime utanipata hapa. Na sijui kama uliwaelezea tuko Joska. So niko hapa, very willing kupeana any information, kusaidia mkulima mwenye anaanza. Hata mimi sio eti niko na maarifa, hata mimi hadi wa leo nasoma. But you started somewhere. Yes, I have mentors. I have very good mentors wenye wanaeka hata wengi zaidi. Some of my friends are doing up to 40,000, 80,000, and I also want to grow this to that level. So each day at a time. Yeah. To wind up, your happiest moments while rearing chicken, ni gani hizo? I would say my happiest moments ni wakati naona truck imekuja. Inapakiwa. Imekuja, imesimama hapa. Tumefungua milango hivi. Tunaweka kwa crates, tunatoa nje. Najua sasa tuko karibu na pesa. Inakuwa kazi ngumu ya hizo 36 days. But at times it looks like 3 months, the 36 days. Na ni siku 36 peke yake. Yeah, because ya ile kazi umeinput, but it pays. Yeah. Hatungekuwa tunatoka kwa 2000 tunaendelea kama haingekupatia kitu. Yeah. Asante sana Phyllis kwa kuja hapa kwetu Joska. Tumeshukuru na tunatumai ya kwamba kuna mtazamaji ambaye amesaidika kwa yale tumeweza kuongelelea siku ya leo. Na nawaalika tena, labda siku nyingine mkipaga kuja, mnaweza kuja wakati tunafanya the brooding, ambayo ni very important. At least then mtaweza kupata maarifa zaidi. Pia mimi nimeshukuru sana. Asante sana hata kwa kutuelezea tukafika mpaka mahala hapa. Tukatukubali mimi na timu yangu yote. Thank you so much and we wish you all the best. Mtazamaji wa runinga ya Mwangaza, katika kipindi cha Dhahabu ya Ukulima, kabla ya kutamatisha ni kuwa kama ulivyosikia ni kuwa Catherine alisema kuwa akona mwalimu ama mtu ambaye aliweza kummenta katika hii kazi ya ufugaji wa kuku. Madam Misochien, karibu sana ndani ya Mwangaza TV. Karibu sana kwa kipindi cha Dhahabu ya Ukulima. Salimia mtazamaji wetu. Mtazamaji wa Mwangaza na wasalimu, na tunashukuru kwa vile mnatuona. Tuko Joska, tuko katika farm ya Cate Agutu, na tunashukuru vile Mwangaza wamekuja hapa. Actually imekuwa jani, na hata mimi nashukuru kwa sababu hii ni matunda nimeona. Hata mimi ni mfugaji, ni mfugaji mdogo, yeye amekuwa mfugaji mkubwa. Mimi nilianza na 200 mwanzo mdogo, nikasonga 600. But hii ni challenge kwa sababu nimeona Catherine ameenda overboard. Na nashukuru Mungu kwa sababu kuna mahali anaenda. Na sasa wewe kama mwalimu, sasa ni una mark kazi. Hii kazi ya Catherine. Hii kazi ya Catherine naipatia 100%. Cause najua ameifanya. Amekuwa na hiyo love ya kuifanya na passion, na actually nimeona akigrow na akisonga mbele. Alianza na 2000 ameenda, na hata saizi najua kuna batch nyingine wanaongezea mingi. So ninapotazama ninafurahia
kwa sababu enyewe amekuwa na hiyo passion. Na kuna wengi pia wamepitia tu hapo wamekuja kuona mwanzo mdogo na wamekuwa wafugaji wakubwa. Na tuseme wewe mwalimu umementa kama watu kama wangapi? Sababu hata mimi nakuja kwako. Sio wengi but at least nasema ni karibu 7 6 wamepitia wakiangalia wakati nilikuwa nafuga na hadi wa leo wanafuga. So nashukuru Mungu kwa hiyo. Advice yako sasa kwa watu wenye wanataka kuingia kwa ufugaji wa kuku wakati. Okay, my advice yenye naweza sema hii kazi kwanza lazima ujitolee. Uwe mtu wa kujitolea na uwe mtu ambao unapenda kazi ya mikono yako. Juu kama utasema unataka tu kufuga juu fulani anafuga, hapo nakwambia utakuwa umekosea. Mwanzo ukuwe mtu wa bidii na mtu wa kupenda kazi yako. Asante sana hata kwa kukubali kuongea na Mwangaza TV ndani ya Dhahabu ya Ukulima. Thank you so much. Asante. Mtazamaji wa runinga ya Mwangaza, hasa wa kipindi cha Dhahabu ya Ukulima, usidharau mwanzo mdogo, maana unapofuata maagizo na pia kuwa na ufahamu wa kile kitu ama ufugaji ambao unaweza kufanya, Mungu akiingilia kati, hakuna mahali ambapo hutaweza jipata. Hapo ndipo nitaweza kuweka kikomo kwa kipindi chetu siku ya leo. Panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu, wiki ijayo sana wakati kama huu tutapatana. Nimekuwa na hodha wako wa Cate Mbogo na mgeni wetu siku ya leo ni Cate Agutu. Bye bye.